Hi, Isaac. How's it going today? Good, good. Good. That's good. So today we have with us Miss Mendez, who will be translating the conversation for us. I believe I'll let you know in the text message that I sent, but I just wanted to check in. So that'll be okay with you? Yeah. Okay. All right. Great. So first off, I just wanted to thank you for taking the time to talk with us today. This is the second out of three meetings that we'll be having. Um, Uh-huh. I, I De nuevo, gracias por reunirse con nosotros. Esta sería la segunda de tres juntas. I know you're very busy, so Okay. I do appreciate it. Um, just a little overview of what the goal is for today and what we're going to discuss. So, de nuevo, gracias de nuevo. Sé que está muy ocupado. Vamos a repasar cuál es la meta del día de hoy. So last time we spoke, we talked about some of Ariel's strengths, which you mentioned were that he's a smart boy. In school, you think he does really well, he gets good grades, and his teachers don't really have any complaints about his behavior or academics. So, de nuevo, vamos a repasar un poquito de las notas que tiene acerca de Adael. Una de las fortalezas que usted recalcó de él es que es un niño muy inteligente, tiene buenas calificaciones en la escuela, se comporta en sí, no tiene ninguna queja de las maestras o de la escuela. We also talked. We also talked about some things you felt he needed to work on, and then we kind of agreed that the biggest behavior that we wanted to focus on was his lack of motivation at home, and that he needs to be asked more than once to do something, like his homework or his chores. Does that sound right? So de nuevo, también platicaron acerca del comportamiento que sí necesita un poco de esfuerzo, que sería un poquito acerca de la motivación que no presenta Adael en la casa, que se le tiene que preguntar en ocasiones varias veces para que haga su tarea o haga sus quehaceres dentro de la casa. ¿Eso es de acuerdo? Sí. ¿Correcto? Gracias. Okay, great. So for today, the call should last no more than 20 minutes. We're just going to dig a little bit deeper into the target behavior that we discussed that we want to work on, which is the lack of motivation that he's been displaying. So, de nuevo, el día de hoy la llamada no debería durar más de 20 minutos. Vamos a estar platicando acerca del comportamiento que queremos cambiar, que sería traerle un poquito de motivación a Adael. So we're going to come up with a plan on how to improve that behavior. And we're not expecting to completely reduce the behavior to zero, but we do want to at least aim at improving it and maybe even have Ariel start showing a little bit more initiative. So, de nuevo, una de las metas que vamos a tener el día de hoy es para ver cómo es que podemos mejorar su comportamiento. Nuestra meta no es de completamente reducir ese comportamiento al 0% porque no sería posible, pero sí lo que queremos hacer es mejorar la motivación que tenga. So queremos que él empiece a tener su propia iniciativa en una de las cosas que está demostrando. And then just to make sure we're on the same page, do we agree that him showing a little bit more initiative, what that looks like is him maybe doing more chores around the house without being asked, or him completing his homework without you having to ask him twice? Is that our goal? Are we on the same page with that? So, nada más quiere confirmar que están en la misma página, que nosotros estamos definiendo que Adael tenga iniciativa, a que él por sí mismo escoja hacer sus quehaceres dentro de la casa o terminar su tarea sin que le tengan que preguntar más de 2 veces. ¿Está de acuerdo con esa meta? ¿Con esa...? Sí, Okay. sí, estoy de acuerdo. Okay. He's in agreement. Okay, great. And then the last thing we're going to talk about today is just a little bit around data collection. But before we dig in, did you get a chance to do any of the data collection we talked about, such as tracking his behavior? So, una de las preguntas que tiene que ver con la colección de data. Si usted pudo monitorear los comportamientos de Adael. Sí los tengo, pero como ahorita no estoy en casa, no tengo los apuntes conmigo, Okay. pero sí lo... Okay, muy bien. Mr. Martinez
that's no problem. I would just say, what did he notice when he was observing Ariel's behavior? Ok, no es ningún problema que no tenga las notas, solo si a ver si se recuerda a qué sería lo que le molestaba antes de que él demostrara su comportamiento. No lo entendí, ¿me lo podía repetir, por favor? Sí, ¿qué es lo que ocurría antes de que Adael se encontrara desmotivado? Simplemente que es muy distraído, casi nomás quiere estar atrás del celular, me anda pidiendo mucho el celular. El celular lo desconcentra mucho y me da mucho trabajo. Batalla mucho con él por el celular y ya nomás cuando no se lo quiero prestar se quiere llorar, me dice que ya no me quiere y cosas así. Pero ahorita es lo que ando batallando con él o con la tableta que les dieron de la escuela, también la quiere traer, cuando no le presto mi celular quiere traer la tableta todo el tiempo. Mr. Martinez is mentioning that he notices the things that disturb his behavior when he's dismotivated, or unmotivated, I should say, is that he notices that he's very distracted, that he's very into the cell phone and tablet. This is where Mr. Martinez states that he struggles a lot with Adair's behavior when he tries to restrict the usage, the amount of usage of either the cell phone or the tablet, school tablet, that Adair will exhibit crying and will also exhibit moments where he states that he doesn't love him because that is refusing to provide him with a cell phone or the tablet. Okay, I see. All right, I'm just taking some notes really quick. Yeah. Okay, and what kind of things does he ask him to do when he starts displaying this behavior? I think last time we talked about it, doing things around the house and homework. Is it still those two things, or is there anything else that I missed out? Pregunta que si todavía cuando él enseña este comportamiento es cuando usted le pida que haga algo, por decir un quehacer o que haga su tarea. Estas usualmente los horarios en cuando él se ve más desmotivado y más distraído. Sí. Yes, it's these times where he is the most motivated and distracted when dad is asking him to do something and he is using the cell phone or tablet. Okay. Right. And then, is there anything that he notices? So it's usually when he's distracted, if he's on his phone or if he's on his tablet. What happens when he's asking him to do things? Does he kind of ignore him and continue to use his phone? ¿Qué es lo que pasa en el mismo momento que usted le pregunta que haga algo? Adael lo ignora y continúa usando la tableta. ¿Cuál es el comportamiento de Adael cuando usted le pida hacer algo? A veces, la mayoría de las veces me ignora y se hace el enojado. Most of the time, as you mentioned, he ignores him and pretends to be upset or angry. Okay. Ignores him. So he ignores him, he pretends to be upset or angry. Okay, that's helpful. And then how about after? So after he asks him to do something, and while he's, pretending to ignore him or he's pretending to be angry, after, maybe Mr. Martinez asks multiple times, how does that work? Pregunta que si después de que haya hecho la pregunta de que vaya a hacer algo, ¿qué es lo que usted hace después? ¿Cuántas veces pregunta? ¿Qué es lo que ocurre con Adael cuando usted continúa presionándolo que haga lo que le está pidiendo? ¿Qué es lo que ocurre con Adael? Él se enoja y se va a su cuarto, pero yo lo dejo que se quede un rato ahí hasta que se le baja la mamá y ya le vuelvo a decir. Ya es cuando hacen cosas.
Mr. Martinez says that usually Abraham will walk away and will go to his room, still refusing to do what Dad has asked him to do, and he will be upset. And Dad says that he will allow him to go into his room and he will give him the time to cool off, and then Dad will go ahead and make his request again, and then really Adaya will do what he is being told to do at that given moment. Okay. So he eventually does it. It just takes a little bit of some, cooling down period, it sounds like. Okay. Okay. So I think I have a pretty good idea of what it looks like during the behavior and after and before the behavior. So just to summarize, so it sounds like, Mr. Martinez will ask him to do something, but he's typically distracted when he's being asked to do something. He might be on his cell phone or tablet. And then while he's asking him to do something, he pretends to ignore him or he seems upset. And then after he asks him to do something, he'll maybe walk away, go to his room, things like that. And then eventually he will end up doing what he's being asked to do. So ella nada más está dando resumen de las notas que usted acaba de compartir, del comportamiento de Adael, que antes de que usted le pide que haga, usualmente Adael tiene un comportamiento muy distraído, puede que esté haciendo algo, mencionó el celular y la tableta. Cuando usted ya le hace el pedido de que vaya a hacer algo, ya sea su tarea o su quehacer, Adael lo ignora o pretende estar enojado o molesto. Y ya después del comportamiento, él usualmente cuando ya se le quita la tableta o el celular, usualmente Adael va a su cuarto y usted le da el tiempo para que se le calme un poco el coraje, y eventualmente Adael hace lo que usted le está pidiendo que haga. ¿Está el resumen correcto? Sí. Okay. Yes, that's correct. Okay, awesome. Okay, so really quickly, if we can just talk about some of his strengths. Obviously, I did bring it up earlier. Mr. Martinez had mentioned that he feels one of his strengths is that he does well in school, and that he, doesn't have really any complaints by his teachers. I wanted to understand a little bit more about some of his strengths at home. If you could just ask him what he feels that Adael's strengths are within the home. So, de nuevo, la última vez le preguntamos y de nuevo resumimos al inicio de la llamada, ¿cuál era una de las fortalezas de Adael? Y usted mencionó que es un niño muy inteligente, buen comportado, que no tiene malas notas de las maestras. Queremos hacerle la pregunta en referencia a casa. ¿Cuáles son unas de las fortalezas que Adael demuestra en casa? Pues en casa no, pues la mera verdad casi, lo único que le gusta más es como la tableta o el teléfono, así es lo único que sabe mejor, pero de ahí afuera le batalla mucho con él como para que ponga a jugar sus juguetes, o cuando se quiera poner la ropa o se quiera bañar, siempre ando batallando con él para eso. Casi como cosas de la casa, casi no quiere hacer nada en la casa, pero sí es muy inteligente se podría decir con la tecnología, pero con las cosas allí en la casa no, casi lo tengo que andar forzando para que pueda hacer algo. Okay. Comparte con usted, es cariñoso, es curioso, cuida de sus cosas. ¿Cuáles son esos ejemplos de eso? Oh, sí, es muy cariñoso. Okay. Okay, cariñoso. Yo estoy atento con sus otros dos hermanitos, tiene otros dos hermanos. Y es atento, se ocupan algo, como uno que tiene la mamila, le están buscando la mamila, porque todavía tiene una hermanita chiquita. Y a veces con sus hermanos sí es atento. Ok, atento. ¿Es paciente?
¿Qué tal respetuoso? Sí, sí, respeta mucho a la gente. Ok. A mí. Claro. ¿Le enseña creatividad? O sea, que le guste el arte, que le guste crear cosas cuando es hora de jugar con los juguetes, con los bloques. ¿Es creativo? Sí, sí, es creativo con juguetes. Okay. Pero de nuevo, la cosa en casa es la falta de motivación de hacer las cosas que se tienen que hacer, de limpiar, de recoger sus cosas. Y de nuevo él tiene la más desmotivación cuando está distraído por sus tabletas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que he mirado que el problema que tiene es que no le gusta que lo manden. Él se hace sus cosas cuando él quiere hacerlas, pero cuando yo le digo que las haga, no las quiere hacer solamente cuando él tiene ganas de hacerlo sin que nadie le diga. Okay. Muy bien. Okay. I would ask your dad again in regards to the question with what are some of his strengths at home. Mm-hmm. I gave dad a few examples and some questions to try to get him to think more about his strengths at home. Mm-hmm. And this motivation that he's feeling at home. So at home, he stated that he's very intelligent. He can see that he's very smart with the technology used. He sees that as one of his strengths as well. Obviously, it's also impeding him to do what he needs to do, but he does see it as a strength where he's very intelligent and he's very smart when it comes to technology. Okay. He is very caring with his other siblings. He's usually a happy child. He's attentive to his other siblings, stating that he has a younger sibling where he makes sure that he has his bottle. Okay. He mentioned that he usually is patient and very respectful with other peers and other adults. Dad again states that usually that this motivation occurs when he has to go ahead and clean toys or it's time to do one of his chores. And that again, he is very distracted because he feels that Adair wants to do what he wants to do when he wants to do it, and not be told when to do the chores. I see. So I don't know whether you want to describe it as strong-willed. Mm-hmm. Okay. That's great. Well, thank you. That's very helpful. I really appreciate it. And those are all really great strengths. I would just say, if you want to just let him know, it sounds like he's doing a really great job with Ariel. It sounds like, especially, obviously it sounds like he's passionate, creative, intelligent, especially with technology, and he's caring. That's all really great. And I like how Mr. Martinez said that he lets him cool off after, he starts to get upset that he's being asked to do something. I think that's great that he lets him cool off. So if you want to tell him that, and then I'll continue my next question. So de nuevo, está notando las fortalezas que de nuevo es cariñoso, atento con sus hermanos, que es muy inteligente con la tecnología y que es atento. La otra cosa que ella quería mencionar es muy buen trabajo para usted, en el sentido de que usted deja que él se calme, especialmente cuando él se va a su cuarto y está molesto o enojado. Es muy buen comportamiento de su parte como papá. Okay, and then last time we spoke, Mr. Martinez mentioned that he feels that Adael is motivated by incentives, so like rewards. If he tells him that he's going to get him something at the store, he feels that motivates Adael. Is that still what he feels is the most motivating for him? Pregunta que la última vez ustedes platicaron acerca de premios o incentivos hacia Adael, que esta era una forma de motivación para Adael. ¿Qué contigo? Okay. Dad is stating that yes, he's still doing that, but Dad is trying to remove the incentive
Adael. Adael became upset. Again, he mentions that mom and dad are separated and mom left. So he mentions that Adael was doing something where dad caught his attention, and Adael became upset and stated that he wanted to move away and be with mom. What is something that he can do to rectify or comfort Adael in that moment? Because he is afraid that this will continue for Adael, this desire that when dad is trying to discipline him, that his request is, I want to go live with mom. I see. Okay, so I do have a couple ideas of things that we can do to kind of help the behavior. I think that it sounds like what he's doing right now, it does sound like he's doing his best and that he's doing a really good job of just trying to talk to him after. I would say, in moments like those where he is kind of, really upset, or where Adael's really upset and he just kind of speaking off of his current emotions, I think, consoling him is definitely a really great way to kind of calm him down. And then I would maybe just talk to him, I know he's young, so it might be hard to, talk to him in a way that, you would to an adult, but maybe just saying things like, Adael, why do you feel like this? And try to explore kind of why he's feeling that way, and try to kind of gauge what Adael wants out of the conversation and what Adael feels that, his dad can do to make the situation better. Unas ideas de ayudar a ese comportamiento, antes que nada queremos dejarle saber que usted, las cosas que está haciendo son las cosas que debería de estar haciendo, de tratar de consolarlo, hablarle con una voz bajita, de nuevo tratar de calmar cuando él está en estos momentos donde está frustrado. Una de las cosas que ella quiere dejarle saber es que recuerde que Adael va a decir cosas como cualquier otra persona que se encuentre en un momento de asustado, basadas en sus emociones. So, en ese momento, en su emoción de que usted lo está regañando, puede que él continúe diciendo esto de que él se quiere ir con su mamá. So, ella menciona, continúe consolándolo, continúe hablando con él, y tome la oportunidad, si esto llega a volver a ocurrir, en ese mismo momento preguntarle, ¿por qué dices esto? Y esperar que, de nuevo, como Adael sigue siendo un niño pequeño, que él nos deje saber, que él le trate de el por qué, para que entonces usted pueda averiguar qué es lo que él necesita en ese momento o cómo es que se siente en ese momento, para que entonces usted pueda reaccionar apropiadamente, y que también Adael entienda que los regaños van a ser parte normal de su disciplina, pero de nuevo porque Adael también entienda que lo hace de un lugar de cariño y de amor por él, pero de nuevo, primero, antes que nada, que Adael reconozca el por qué él está diciendo eso, y usted de nuevo tratarle de explicar la situación a él. Está muy bien. Okay, so really quick, I just want to kind of summarize what we've talked about, and then we're going to move into kind of a quick plan that, just to kind of next steps to see what we can put in motion to try and really help improve Adael's behavior with the motivation. So just in general, from what we've talked about today, it sounds like Adael is least motivated when he's asked to do something that he doesn't want to do. It sounds like he becomes a little bit more motivated when he's counseled by his father and when he's given maybe rewards, although that sounds like his father isn't sure if that's something that they want to move forward using, but we'll talk about that in a second. And then it also sounds like, the lack of motivation typically increases when he's asked to do some of those things when it's not on his own time. And then after, Adael can become very upset, and sometimes he'll, make those claims where, maybe he wants to move away with his mom, or he just doesn't want to be there anymore, and things like that. So yeah, I guess if you just want to summarize that with him, and then you can let him know that we're going to talk about creating a plan. So de nuevo vamos a resumir lo que acabamos de discutir acerca del comportamiento de Adael. Adael aparece
haciendo algo que le gusta hacer a él y lo estamos quitando de ese tiempo, o que le están preguntando algo que en realidad no quiere hacer. También se encuentra más motivado cuando usted lo consuela o cuando se le da un premio o un incentivo. Y de nuevo también está, usualmente él tiene sentimientos de disgusto o molesto cuando se le está preguntando qué haga o cuando no es en su tiempo. Y de nuevo él está dando el comportamiento cuando está disgustado, de decir que se quiere ir con su mamá porque lo está usando en ese momento para tratar de hablar de sentimientos. Okay. So we're gonna try, like I said, to think of a plan that Mr. Martinez can use at home to try and start to increase the motivation. But now it also sounds like, you know, not only are we gonna increase the motivation, but we're gonna try and hopefully minimize the outbreaks when he's asked to do something. So it's kind of like a double plan, I guess you could say. I have a couple thoughts that we could maybe implement, but before we get into those, if you could ask him if he has any ideas of what he thinks could possibly work to improve the motivation, just so we can make sure we're, you know, kind of on the same page. If there's anything that he feels that he would like to try. Otherwise, I can also let him know my thoughts on that. So, pregunta, antes que nada vamos a platicar acerca del plan que pueden usted tratar en casa. El plan, las metas van a ser de incrementar la motivación de Adael, a la misma vez minimizando el número de las veces que se disgusta. Pero antes de que ella le dé sus sugerencias, pregunta que si usted tiene ideas de qué es lo que usted piensa que funcionaría para implementar estas metas en casa. Pues la mera verdad no sabría decirle, tendría que tratar y pues de ver cómo tratar como de ver cómo reaccionaría, pues ante las cosas que le digo, como cuando lo mando, como a veces no me gusta que lo mande, pero no sé, tendría que buscar una manera de mirar cómo reacciona él mejor. Okay. Dad says he's unsure. He just wants to go ahead and try, look for a way to get him to be more motivated. Okay. Okay. Yeah, that sounds great. So, can you ask him, has he ever heard of positive reinforcement? I don't know. Pregunta que usted ha escuchado acerca de, give me a second, I need to translate. Oh yeah, that's no problem. I was gonna say there might not be a direct translation for that. Refuerzo positivo, perdón. Pregunta que si usted ha escuchado del refuerzo positivo. No lo había escuchado. No, he has not heard of it before. Okay, so basically all it means is that after your child displays the behavior that you want them to, so for example, if, you know, Ariel does his chore, you'll reinforce that behavior by giving them a reward or by praising them, just to make it more likely that they'll do that behavior again. So I know that he said that he doesn't really know if he wants to continue on with rewards, but it seems like they do seem to work in improving Ariel's behavior. And I'd like to, you know, maybe use this to our advantage if we can. So I do have a couple ideas, but if you want to just let him know that and then see what he says. So, el esfuerzo positivo es cuando alguien enseña el comportamiento que uno desea ver en ellos. So, en este caso para Adael sería cuando vemos que él está haciendo sus quehaceres, cuando usted que los haga, que le dé una recompensa, ya sea con un premio, juguete, algo que usted le esté dando, o con simplemente felicitarlo y decirle muy bien, gracias por hacerlo. So ella nos va a compartir de una de las formas de poder tratar de implementar esto. Ajá. Sí, está bien. Okay.
So, obviously he is very young, so just another reason for this is, it does sound like, when he's asked to do these things that he doesn't want to do, he becomes more upset, and so maybe punishing him, would obviously not be probably a good way to go. It doesn't sound like that's something that Mr. Martinez is using currently anyway, so that's good. But basically my idea is, one of the ideas is a responsibility sticker chart. So you can let him know that I will send him this chart, and all he'll need to do is print it out. But basically what the chart is, on top of the chart will be the days of the week, Monday through Sunday. And then on the left side of the chart, he'll have the tasks that he wants Ariel to complete. So he can write out chores, and then he can write out like do your homework, things like that. So, una de las ideas que tiene el señor Christie es un póster que viene detallado con los quehaceres que él tiene que hacer. Y ella le va mandando este póster, este gráfico, este papel, dejándole saber en la parte de arriba sería como un calendario, por decir. En la parte de arriba diría de lunes a domingo, y de la parte de la izquierda estarían los quehaceres de Adael. Si tiene que recoger sus juguetes, si tiene que recoger su ropa, si tiene que hacer su tarea. Entonces lo que usted haría cada vez que Adael haga uno de sus quehaceres, se le recompensaría con una calcomanía. Okay, she's still good. Mm-hmm. Okay. And so then, if he does complete that task for that day, he'll just add a sticker to that day and task. You'll see it. It'll be easier to explain once he sees it. But at the end of the week, if he receives a sticker for each task that he was asked to complete, he will get he'll be able to get a reward, something that he likes. It could be as little or as big as Mr. Martinez would like. Bring him to his favorite. Maybe get him McDonald's, some fast food that he likes, or just a little toy, something that he's been asking for. Maybe more time on his iPhone, something like that. You can post this chart on the fridge and then any place that he walks by every day. So de nuevo, cada vez que él termina una de estas cosas que tiene que hacer, ya sea su tarea, su quehacer, se le daría la calcomanía y usted decide con Adael, es una plática entre ustedes dos, decidir cuáles van a ser los premios, o cuáles van a ser las felicitaciones que usted le dé a él. Por decir, si solamente lo hace una vez comparado a 5 veces, solamente le diría buen trabajo. A comparación, si Adael hace todo su trabajo, o toda su tarea, por decir, toda la semana, o todos sus quehaceres por un día, usted le puede dar un regalo. No sé si sea un dulce, o si lo quiere sacar a comer, pero de todo esto son decisiones entre usted y Adael, que sería como un contrato, donde ustedes deciden qué tantas veces lo tiene que hacer para agarrar el premio grande. Y ya para que entonces poco a poquito él incremente la motivación para hacer las cosas diarias. Okay, she's still good. Okay. Okay, great. And then you can also let him know that given his age, this will also be really helpful in teaching him structure, and it'll also help him understand Mr. Martinez's expectations for Adael. Y de nuevo, dado que Adael todavía está pequeño, está joven, por su edad, eso también le va a enseñar estructura. Y es... There you go. Okay, great. And then you can ask him if does he want to think of the tasks right now, and I can fill it in for him on the chart, or should I leave it blank and he can fill in the tasks that he wants to put in? Pregunta que si usted quiere poner cuáles son los quehaceres, o que si usted quiere llenarla más al rato. Por decir, recoger los juguetes, ¿qué otras cosas le pide que él haga? Yo lo tengo que llenar para pedirle a él que lo... So de nuevo, ella está preguntando que le puede mandar el gráfico en blanco para que ustedes lo llenen juntos, o lo puede llenar ella en este momento las cosas que usted dice que él haga. Si quieres, yo lo puedo llenar. Okay. Dad says he would rather fill it out and do it with Adael. Okay.
that sounds great. That sounds great. So yes, so I can email that to him. If he wants to just provide me with his email, and then he can print it out. Ok, se lo va a mandar por correo electrónico y si usted puede, simplemente lo tiene que imprimir. No sé si tenga acceso en casa para imprimirlo, pero se lo va a mandar por correo electrónico. Sí, está bien, tengo una imprimidora. Ok, déjame saber su correo electrónico para que se lo mande en este momento. Es Isaac Martínez 294 @gmail.com. It's his first and last name, Okay. 294@gmail.com. Okay, perfect. Thank you. Okay, and then, so that's great. So we'll do that. So then, we'll do that. If you can ask him, we can do that in, he can do that in about 2 weeks. But if for this week, if he could do a little bit more data collection, just if possible, we'll really need to have some data for next time just to get a clear picture of Adael's behavior. You know, how often it occurs, when it occurs, and then why it occurs. So just as a reminder, it's basically just the process of, you know, tracking when this behavior occurs. And then next time before we meet, would he be able to, for 3 days, mark down on either paper or on his phone every time he has to ask Adael to do something twice? I know he works like long hours Monday through Friday, so maybe if he can just do one full weekend next weekend, like Friday, Saturday, and Sunday, where he tracks this down. Okay. When asked more than 2 times, right? Yes. When asked more than once. Asked more than once. Mm-hmm. Okay. Thank you. No problem. Okay. So queremos que trate de usar esta gráfica por las próximas 2 semanas. También se le está pidiendo que por favor continúe con el monitoreo del comportamiento de Adael. Que para la próximamente sí va a ser crucial que por favor nos deje saber los detalles de qué tan frecuente está ocurriendo el comportamiento, cuándo es que está ocurriendo y el por qué que está ocurriendo. Ella entiende y sabe que usted tiene horas largas de trabajo, si no lo puede hacer por 3 días consecutivos, que por lo menos lo haga un fin de semana, ya sea sábado y domingo. Y que por favor note, ya sea en su libreta o en su celular, cuántas veces cuando usted dirige a Adael le tiene que preguntar más de una vez para hacer lo que tiene que hacer. Okay, sí, está bien. Okay. Okay, so yeah, so just in his phone, it doesn't have to be, you know, too many notes or anything like that. Just whenever it happens, if he could just mark the date down and then, you know, mark how many times it happened and any other notes that would be helpful. That's all. That's okay. Yeah. So you can ask him if he has any questions about that as well. Thank you. Mm-hmm. Menciona que de nuevo no tiene que ser muy detallista en el comportamiento, que mientras que tenga la fecha y hora de cuándo es que le preguntó hacer algo, eso sería suficiente para darnos una idea. De nuevo está preguntando que si usted tiene cualquier pregunta en este momento. No, está bien, todo está bien. Okay, no questions, everything's fine. Okay, great. You can let him know I'll email him this plan as well. But if possible, can we schedule our last meetings? I know that weekends work best for him. If you could ask him if April 3rd at noon works for both you and him. Okay. Menciona que de nuevo reconoce que los fines de semana son mejores para comunicarse con usted. Eso menciona que si abril 3 a las 12 funcionaría para nuestra siguiente junta. Sí, ¿qué día es abril 3? ¿Es el sábado o el domingo? Es un sábado. ¿A qué hora dijiste? ¿A las 12? Oh, sí, está muy bien. Okay. April 3rd at noon is fine. Okay, awesome. That's great. And that works for you as well? Yes. Okay, perfect. Okay, so awesome. So again, if you could just remind him this weekend, if he could do, or I'm sorry, next weekend, if he could do that data collection that we talked about. And then the week after, he can do that reward chart that I'll email him.
And then for our next meeting, we'll talk about all the findings, and then we'll talk about how the reward chart went. And you can just let him know that I'm going to check in with him next weekend just to make sure he's not having any questions and just to see how everything's going. Okay. So de nuevo le está pidiendo que por favor use la gráfica, el plan de las quehaceres para la próxima semana y que también por favor haga la colección de los 2 días completos para ver cuándo es que le está teniendo que decir más de una vez. Ella se va a comunicar con usted la próxima semana solo para confirmar que no tenga ninguna pregunta en ese entonces. Pero creo que sería todo. ¿Tiene cualquier pregunta en este momento? No, todo está claro. Okay, everything's fine. Okay, great. Sounds good. All right, awesome. So you can just let him know to expect an email from me by Monday with this stuff in it, with the attachments, and then just tell him, thank you so much for talking with us today. I really appreciate his time, and just to let me know if he has any questions. Okay, very good. So de nuevo, ella le va a mandar el correo electrónico no más tardar del lunes para que pueda hacer este plan con Adael. Antes que nada, le quiero también agradecer por tomar el tiempo de platicar con nosotras. Y de nuevo, si tiene cualquier pregunta, que por favor no duden en comunicarse con ella. ¿Ok? Sí, yo estoy muy bien, gracias a ustedes. Okay, thank you. Okay, thank you, and thank you so much to Ms. Mendez. For really appreciate it. All right, we'll speak to you both soon, okay? Okay, hasta luego.